I would like to ask Sister Janine, do you think that the political work is most important or the social service work that the sisters do in Paris? Est-ce que tu penses que c'est le message politique qui est plus important ou le rôle social des sœurs qui est le plus important à Paris? C'est inséparable. Je pense que c'est inséparable. Nous vivons dans une société où beaucoup de valeurs n'ont plus de sens. Et vous dites à San Francisco que la haine n'est pas une valeur familiale, c'est ça? C'est un message très joli. L'amour, tout simplement, est à la fois un message social et un message politique. Je pense que c'est au nom de l'amour que nous travaillons, y compris auprès des personnes malades, auprès des personnes responsables qui peuvent par leur action faire changer ou évoluer quelque chose, y compris auprès des politiciens, y compris auprès des artistes qui eux aussi peuvent dire des choses. Et je crois qu'à ce niveau-là, les sœurs ont un langage unique. Il est social, il est politique, il est ce sens de la fête et de la joie universelle que nous partageons. Tout cela fait un, c'est l'amour qui est la vraie valeur, et familiale et sociale. This is your first trip to San Francisco, to America. What's the biggest difference that you see for gay people here? Les moustaches. It all comes down to a mustache, wouldn't you know? And Lolita, this is your first trip. What do you see as the biggest contrast between gay people in Paris and gay people in San Francisco? La disponibilité chez les gays américains et leur quelque chose qui est très ouvert. Je crois qu'ils sont, pour en revenir encore une fois au sida, je crois qu'aux États-Unis, ils ont été 100 fois plus touchés par le problème du sida qu'en France. Et ils savent au jour le jour ce que c'est que de perdre un ami, un amant, un enfant qu'en France. Et je crois que ça les rend, malheureusement, ça les rend plus humains. Il y a, bien sûr, aux États-Unis, comme partout, il y a des gays qui sont des crétins et qui ne comprennent pas. Mais en France, je crois qu'il y a vraiment un virus pire que le sida. Chez les gays, c'est la connerie, c'est l'imbécilité. La différence. Aussi. Qui n'existe pas. Enfin, on a vu Castro Street, c'est le domaine des gays, du moins l'endroit où ils se sentent libres. Right. Et ce serait aussi un message pour les Américains, parce que ça va être le vote pour le président. Il ne faut pas oublier que pour les États-Unis, pour les Français, pour énormément de gens, c'est la représentation de la liberté, c'est là où il y a une possibilité, il y a quelque chose toujours à faire qui est possible. Et je crois que si on continue à voter pour les petits chiens de Mme Barbara Bush, on va finir par se faire bouffer. Et il ne faut pas que vous oubliez que même si ça va être très dur, vous avez en tout cas toujours la possibilité de faire des choses avec peut-être une autre politique que celle de M. Bush ou Reagan jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'on aimerait faire, non pas aussi fort. Il y a tellement de choses à changer en France, mais la différence elle est là, c'est que chez vous, tout est possible encore. Chez nous, il y a vraiment des mentalités à changer, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la communauté. Alors que chez vous, ça c'est déjà, ça existe déjà ça. So, Queen Mother, let's talk about London. What's going on with our struggle in London? London has a lot of problems in London, particularly for the people who have AIDS in London, because most of them go home to die, and that Go outside of London. they go outside the Back to city, small they go towns. back to their small towns, and the medical profession in London has a very hard time tracking the cases to build up their knowledge and their studying of the AIDS and how it grows and how it affects people. So the medical profession is very willing to accept anyone who needs help there and help them,
as long as they can track them. But most people, because they have been ashamed of their lifestyle in this country of at least a million gay people, they're very closeted and quiet. And when they're sick, they go away and they disappear. And it's very sad. And yet the government does not give them support to build support groups like we have here in America, or even in Paris. The support groups are so small, although Terence Trent Higgins Society has done a lot for the community and also for the straight community as well. But London in general is a very closeted gay country, a city, a people. They are not proud of themselves. A year ago, in November, we were in London for World AIDS Day, and ACT UP sponsored a rather aggressive demonstration in Piccadilly Circus, and they seem to be using a lot of LA-style tactics that obviously have been imported by the gay community there. Has that energy and that fervor continued? I think it strengthened. It gave them a lot of hope that they could push the barriers much further than they had before, thanks to your wonderful visit and support there at that time. The sisters in London are aggressive, but the police have not been kind to the sisters. But they seem to be supporting the sisters more. They've offered us barricades where we can gather and meet, where they will protect us and guard us at demonstrations, so that if there are opposition to what we are doing there, then we're protected by them, which has been a great help. But I think also it helped set the motion a little bit faster. It put their teacups down and forced them to push and not walk but run a little more with the ball in their hand politically, which is something they've never been able to do. They're an indecisive country, and politically they don't make decisions, and that is what's slowing them down tremendously in areas where we need more, decisions made faster so that people can have the things they need medically to help them there. Well, Europe is changing so quickly now, with the borders coming down and changing and unifying, and the sisters have always kind of been on that edge, pushing the global gay community to coalesce.